Welcome to video number 280 of Learn and Speak Tamil Like a Native. I'm not going to explain each slide because the slides are self-explanatory. So please learn as much phrasing style and vocabularies from each of the phrases. These are the daily phrases that native speakers might use. It is 1:15. Only if we start early enough, we could reach on time. 12:30 ஆச்சு. வேலையோட கிளம்புனா தான் நேரத்துக்கு சேர முடியும். 12:30 ஆச்சு. It is 1:45. வேலையோட கிளம்புனா தான் only if we start on time, நேரத்துக்கு சேர முடியும். We could reach on time. So the lady is telling to her man to start early. He goes on repeating without getting bored. We got bored listening. சலிக்காம சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கான். கேட்குற நமக்கு சலிச்சு போயிடுது. சலிக்காம without getting bored சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். He goes on repeating what he said. கேட்குற நமக்கு, for us who are listening, சலிச்சு போயிடுது. It gets bored. சலிக்காம சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கான். கேட்குற நமக்கு சலிச்சு போயிடுது. Probably she's saying that about her colleague. However I study, nothing stays in my mind. என்ன தான் படித்தாலும் மண்டையில் நிற்க மாட்டுது. என்ன தான் படித்தாலும் however I study, மண்டையில் நிற்க மாட்டுது. It doesn't stay in my mind. Manda is actually skull, but we use it as a frustrated expression. மண்டையில் நிற்கணும்னா நிதானமாக படி. If you wish things to stay in mind, study with composure and steadiness. Is this buy one get one free? இது என்ன ஒன்று வாங்கினா ஒன்று இலவசமா? இது என்ன ஒன்று வாங்கினா ஒன்று இலவசமா? I'm tired of or fed up of explaining him the whole day. நாள் பூரா அவனுக்கு புரிய வச்சு ஓஞ்சிட்டேன். நாள் பூரா the whole day அவனுக்கு புரிய வச்சு by getting him explained ஓஞ்சிட்டேன். I'm tired or exhausted. நாள் பூரா அவனுக்கு புரிய வச்சு ஓஞ்சிட்டேன். Now you can check your progress. Can you come at around 5:30? If you can instantly translate the following phrase, you're progressing great. Otherwise, you will do great if you can revisit the lesson 92 and 93 to learn about telling time and asking time. I don't understand if I'm sad or happy. Now you can translate it in your mind. You can check the video 108 for some tips. If you're still unsure, you can ask in the comments. Would you like some coffee? These are basic phrases you ought to know. If you can, I'll get back to you in the comment section.